Bagyong Pepito, malapit na maging super typhoon, tropical cyclone wind signal number 3 itinaas na, patuloy na ang paglapit ng nasabing bagyo sa Eastern Visayas Bicol Region area. Malapit na maging super typhoon category ang Bagyong Pepito habang patuloy itong lumalakas sa mga oras na ito. Ngayong alas 4 ng madaling araw, ika-16 ng Nobyembre taong 2024, taglay ng bagyong #Pepitov ang lakas ng hangin na nasa 175 km per hour at pagbagso ng hangin na umaabot sa 215 km per hour. Kumikilos ito sa direksyon na west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Itinaas na ng Pag-asa ngayong alas 5 ng madaling araw, ika-16 ng Nobyembre taong 2024 ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 hanggang 3 sa Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, at Caraga Region dahil sa Typhoon Pepito. Tropical Cyclone Wind Signal number 3. 89 hanggang 117 km per hour lakas ng hangin ang inaasahan. Catanduanes, Eastern portion of Albay, Rapu-Rapu, Bakakay, City of Tabaco, Malilipot, Tiwi, Malinao. Eastern portion of Camarines Sur, Caramuan, Presentacion, San Jose, Garchitorena, Lagonoy, Sagnay, Tigaon, Goa. Easternmost portion of Sorsogon, Prieto Diaz. Eastern portion of Northern Samar, Palapag, Lawang, Mapanas, Gamay, Lapinig, Katubig, Pambuhan. Northernmost portion of Eastern Samar, San Policarpo, Arteche, Oras, Hipapad. Tropical Cyclone Wind Signal number 2. 62 hanggang 88 km per hour lakas ng hangin ang inaasahan. Rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Ticao Island, Camarines Norte, easternmost portion of mainland Quezon, Tagkawayan, Polillo Islands, northern portion of Eastern Samar, Dolores, Maslog, Canavid, Taft, Sulat, San Julian, City of Borongan, northern portion of Samar, Matuguinaw, Calbayog City, Santa Margarita, San George, San Jose de Buan, Tarangnan, Motiong, Gandara, Yabong, City of Catbalogan, Paranas, Hinabangan, San Sebastian, Pagsanghan. Rest of Northern Samar, Tropical Cyclone Wind Signal number 1. 39 hanggang 61 km per hour lakas ng hangin ang inaasahan. Rest of Masbate including Berries Island, Marinduque, Romblon, rest of Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Central and Southern portions of Cagayan, Peña Blanca, Tuguegarao City, Enrile, Solana, Igig, Tuo, Rizal, Santo Niño, Lasam, Gataran, Baggao, Amulong, Alcala, Piat, Lalo, Alakapan. Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Abra, Southern portion of Apayao, Conner, Cabugao, Pudtul, Flora. Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portions of Leyte, Tunga, Pastrana, San Miguel, Matagob, Tolosa, Palo, Calubian, Leyte, Mayorga, Hulita, Carigara, Babatngon, Dagami, Haro, San Isidro, Santa Fe, Albuera, Villaba, La Paz, Palumpon, MacArthur, Tabon-Tabon, Tanawan, Merida, Ormoc City, Isabel, Dulag, Capoocan, Alang-Alang, Burawen, Tabango, Tacloban City, Cananga, Barugu, Abuyog, Javier, City of Baybay, Mahaplag. Northeastern portion of Southern Leyte, Silago. Northernmost portion of Cebu, Daan Bantayan, Medellin, including Bantayan Islands. Northernmost portion of Iloilo, Carles. Northern portion of Dinagat Islands, Loreto, Tubahon. Nagpapaulan na rin ito sa ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, at Caraga Region sa mga oras na ito. Inaasahang maglandfall ang bagyo sa Bicol Region area ngayong gabi. Hindi rin inalis ang posibilidad na maglandfall ito sa Northern Samar,
Manatiling nakatutok sa Weather Balita, don't forget to subscribe. Thank you for watching.